Karibuni tena kwenye JIONGEZE Podcast. Kama kawaida ni mimi host wako Cynthia, natumaini hujambo na upo vizuri. Mgeni wetu wa leo ataongelea juu ya kitabu chake ambacho ametoka kukipublish na sasa hivi yupo kwenye kufanya tour, yani kukiongelea kitabu chake. Hichi kitabu zaidi anaongelea kuhusu maisha yake na mpaka palipoweza kufikia leo. Ni mwanadada mahiri, amefanya vitu vingi tu kwenye jamii. Kwa hiyo wakati anaongelea historia yake, nataka tukukumbusha kwamba dhumuni la hawa wageni wote watakao kuwa wanapita JIONGEZE Podcast sio tu kutufurahisha, tuwe tunajifunza kutoka story zao wanazoziongelea. Kwa maana hawa ndio mentors, especially inategemea ni kitu gani unajaribu kufanya na ni changamoto gani unapitia. Kwa hiyo sio lazima mtu akushike mkono. Saa nyingine unaweza kusikia tu mtu anaongelea vitu ambavyo vikaweza kukufungua wewe akili na wewe ukajua ni kitu gani kingine unahitaji kufanya ili uweze kutoka stage moja hadi nyingine katika ile unayojaribu kufanya. Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote ambaye utapenda nifanye naye maongezi, niachie comment, nisuggest huyo mtu na nitajaribu kumtafuta na tuone kama tutaweza kumleta kwenye JIONGEZE Podcast ili uweze kufanya naye maongezi, kumuuliza kuhusu maisha yake na mpaka hapo alipoweza kufikia. Pia kumbuka kusubscribe kwenye JIONGEZE Podcast na kugonga hicho kikengele ili kila ninapopost video mpya uweze kutaarifiwa. But I want to tell women, whether you're 40 or over 40 or 50, 60, age is just mental thing. Tunajua miaka inaenda, lakini unaweza ukawa una miaka 50, mtu akikuona akasema mbona una miaka 30 na unajua unasubiri hiyo siku ifike. Ni vile unapojichukulia. Ukijichukulia mzee utaonekana mzee. Emelda, asante sana kwa kujoin hapa kwenye JIONGEZE Podcast. Nina furaha sana kukiongelea kitabu chako. Nina furaha sana kuongelea mambo yote ambayo umekuwa ukifanya kwenye community. Naomba nianze kwa kukupa nafasi wewe kujitambulisha ili tuweze kujua wewe ni nani kwa wale ambao tukujui vizuri na shughuli zako unazofanya kwenye jamii, labda just in brief. Okay, thank you so much Cynthia. Kwanza nina furaha kuwa kwenye kipindi chako na I'm loving everything. You're so beautiful. I love what you do. Congratulations. Naitwa Emelda Mwamanga. Mimi ni mama wa mtoto mmoja, binti wa miaka 13, lakini ninavaa kofia nyingi. Ni mkurugenzi wa kampuni ya the East Africa Bank Media House ambao ni publishers wa lifestyle magazine School Bank. Lakini pia nina kampuni nyingine inaitwa Relin, company that deals with logistics and HR business. Nina foundation inaitwa Dare to Dream, which deals with women empowerment, and we work with Vital Voices ya Marekani ku organize mentoring walks. Every year we organize a mentoring walk na seminars za wanawake wajasiriamali. Lakini pia nimekuwa nikitengeneza majarida ya kampuni mbalimbali, kwa mfano kwenye Commonwealth Business Women in Africa. Mimi ni publisher wao wa jarida linaitwa Fahari. It's a new publication that was launched in London just last week. Pia natengeneza majarida mengine kama Shuma Choice Awards, tunatengenezea jarida lao. So I'm a lady of many hats. Na niliacha kusema pia ni author. I'm excited to have published. First, last year I published a book called Pivoting in Heels, ambayo nilifeature wanawake kama 60 wa viongozi wa taasisi mbalimbali ambao waliongelea kuhusu how they coped with the pandemic and how did they manage to thrive in their businesses. Hiyo ni coffee table book that was published last year, na this year March, just on the 9th, tumepublish kitabu. Yes, na furaha sana kukiongelea, especially kwenye huu mwezi wa March, kwa sababu ni mwezi wa, of course, mwanamke. So what a time. So najua wewe pia ni CEO wa Bang Magazine. Sijaliona lately, sijui
Kwa wale ambao walikuwa wanapenda kusoma Bang. Bang, okay. Yani mmefikia wapi ama litaendelea ama? Thank you so much for it's a very good point you've raised. Bang, kama unavyojua tulianza mwaka 2004. Ilipofikia mwaka 2015 tulisimama circulating the Bang magazine kwa sababu ya changamoto mbalimbali tulikuwa napitia, lakini pia mimi kama founder nilitaka nipate break because it was a couple of years doing the same thing, so I needed to break and look what are the opportunities or how can we be better. 2020 tumerudisha jarida la Bang. Tumekuwa na changamoto sasa hivi ya since the digital revolution, people are so much in the digital. So sisi tume reduce number of circulation, lakini tuna distribute kwenye supermarkets, wanaita bookstores na supermarkets za hapa shoppers. Supermarkets zote Tanzania wana carry our publication. Alafu kuna Mac bookstore, Arusha tuna agent, Dodoma tuna agent. Okay. Yeah, na tunatoka mara 4 kwa mwaka. Kila baada ya miezi mitatu there's a publication coming out. Yes. Okay, awesome. Back in the days tulikuwa natoka kila miezi miwili, because there was 6 edition. Kwa hiyo ni nini hasa utasema kilikufanya ukawa uko interested kuanzisha magazine yako mwenyewe? Wow, okay. Mimi kwanza nikikumbuka tangia niko na miaka 8 nilianza kuwa nilikuwa naandika, naangalia movie za Kihindi, alafu naenda kutengeneza story inafanana na ile movie. Alafu nikawa namwambia babangu ananunulia counter books, naanza kutengeneza story, lakini maeneo na watu na waweka wa Tanzania. Kwa hiyo story inakuwa kama based hapa, kumbe nimeangalia Mumbai huko Wahindi na nini. Na it was like a hobby, lakini nikashangaa ilikuwa inapendwa sana. Wanafunzi nikiwa darasa la 5, wanafunzi wa darasa la 7 wana book kusoma vitabu vyangu. Wow. Lakini nilikuwa najua tu hiyo ni hobby, sikujua kama siku moja nitakuja kuifanyia kazi. So baadaye nimeenda chuoni, nimemaliza form 6 hapa, nimeenda chuo South Africa, and that's where the world of magazines came to me. Nikaona kuna opportunity ya kuwa na jarida letu. Nilipewa assignment Coca-Cola kuandaa newsletter ya kampuni. Sikuwa na background ya journalism or anything, but my passion for magazines, nikaanza kuandaa jarida, newsletter ya kampuni, nikafanikiwa. Then I was like, if I could do this, then I can do the magazine. That's how the humble beginning. Gazeti la kwanza tulitengeneza kama album. Maandishi kidogo, picha nyingi, lakini bado lilikubalika. Then kukata tamaa, nikaendelea. The more I was doing it, the better I became. Na nilivyoona lilivyopokelewa, lilinipa hamasa sana kwamba I think people would love this. Kwanza watu wale walikuwa featured walikuwa wakipigiwa simu na ndugu zao wa nje wa wapi, tumetoka kwenye jarida siri. Kwa hiyo ile furaha nilikuwa naona watu wanayo, nikaona hiki ni kitu kizuri, kinaleta smile kwa sura za watu. Na pia kuna siku nilienda supermarket, nikakutana na mabinti wawili walikuwa wameliona gazeti katika toleo zile za mwanzo, wakasema hii gazeti ni ya Kenya. Sasa mimi niko hapo wakasema unafahamu hii gazeti la Kenya sijui ni na nini. Sasa sijui alisema la Kenya kwa sababu Tanzania tulikuwa tunajiona kama hatuwezi kuwa na kitu kizuri. Kwa hiyo walipoona ni glossy publication wakafikiri ni ya Kenya. Na mimi nikamwambia, guys, this is not Kenya publication, it's our publication. And walishangaa sana. Then they bought it. Well, that was the beginning of me doing publications like that. And on top of that, my role model is Oprah for many years. And I wish to do everything what she does. So her having O magazine was also another thing, like I'm doing something what Oprah does. And that's how we started. Oh, wow. Nakumbuka miaka ya nyuma, yani hamna nyumba ambayo walikuwa hawaangalii Oprah shows. Na sababu ambayo nimekuuliza, uwezo kujua ni watu wangapi wao wanakuangalia, wanakuona, ama wanakuona tu hata mtaani, ama wanakuona kwenye majukwaa, ama kwenye ofisi yako, ama kitabu chako, wanawanda huyu dada aliwezaje kufikia hapa?
alipitia njia gani na kuna nini haswa na mimi naweza nikafanya, labda nitapenda kuwa kama hivi. Unaelewa? Kwa kusudi la Jiongeze Podcast ni ile kushare our stories, to tell our stories, kwa sababu tunajua through our stories kuna mtu ata pick up something and be inspired. So thank you so much. Kwa hiyo hey, Bang Magazine is back on. Kisha unaenda kujipatia kopi yako kila baada ya miezi 4. So nilikuwa nataka tuongelee zaidi ni kitabu chako ambacho umetoa sasa hivi. Hichi kitabu kama ulivyo na background yako inasema Finding My Voice, My Dream, My Goal and Purpose. Hebu tupe tu dokezo, ni kuhusu nini haswa? Okay. Hii ni self-help book. Kwa Kiswahili ni kitabu ambacho kimelenga kumsaidia msomaji ili aweze kujitambua, kujitathmini na kuweza kujikomboa kwenye changamoto aliyopitia. Kwa kutumia hadithi yangu ambayo nimekuwa, someone told me, Emelda, you've put naked truth, said naked truth. Mwingine akaniambia, I've read the brutal facts. I've spoke my true life story. And it's in a style that it goes and it comes back. There's a flashbacks and forward. So I talked about my upbringing. I talked about my insecurities I had as a child. Lakini na jinsi nilivyoweza kupata kibali cha kujielewa wakati ni mdogo na nilivyokuwa na maono makubwa. Kina page 280. Kwa hiyo it's easy to read. Maandishi yake ni makubwa. Ukikaa Cynthia a day or 2 days you'll be done with it. Unakimaliza. Yeah. Kuna mtu nilipatia amesoma kaanza asubuhi hakuweza kukiacha. Alinipigia simu usiku saa 2, toka saa 3 asubuhi alikuwa amesoma. Akasema, Emelda, leo sijafanya chochote. Nilikuwa na kitabu chako, kila nikitoka nimekishika na nimekimaliza. Ni kwa ajili ya kumsaidia msomaji aweze kujitambua, kujitathmini na kusimama kama alikuwa ameanguka kwa kitu chochote ambacho kimemtokea kwenye maisha yake. Kama hauko na amani kwenye moyo wako, then hata kwenye akili yako utakuwa hakuna amani, utakuwa si mtu wa kutulia na changamoto ziko mbalimbali. Sasa pamoja na kwamba nilikuwa nimesoma shule nzuri, nimeelewa kwa support kubwa ya wazazi vizuri, lakini nilikuja kuingia kwenye ndoa ambayo ilikuja kunivunja. Unaelewa? Yeah? And the book shares that story of how I loved my husband so much that there was a time there was a voice that came to me one day. If you buy the book, you will see this, what I'm saying right now. I had a voice one day in my mind. I was just busy nakunja nguo zangu chumbani naweka. Mume wangu then alikuwepo pale. It was raining, so it was very beautiful. I like rain with rainy days. Jua halipo, unajua, beautiful. And where I was sitting, our room was, we had a view, the ocean, so it was looking so beautiful, inspiring. Nakunja nguo nafanya nini. A voice came to me and said, Emelda, if one day you will lose everything you love and care, but you are given only one thing that you can remain with, what would that thing be? Endapo vyote unavyovipenda vikaondoka, lakini una nafasi ya kubaki na kitu kimoja tu, ni kitu gani? Katika lile wazo lilipokuja kwangu, mimi nilimwangalia mume wangu, nikasema, ina maana wazazi wangu kuna siku wataondoka. Iliniuma sana, lakini nikasema, unajua wanazeeka, wanaweza siku moja wakaondoka waende kuwa na Yesu. Nitafanyaje? Nikamwangalia mume wangu nikasema, kama atakuwa na mimi, nitakuwa nalia sana, lakini atanikumbatia, atanipa moyo, nitakuwa salama. Nikafikiria mtoto wangu. At that time my daughter was 4 years old. Na maana mtoto wangu kuna siku inaweza katokea mtoto akawa hayupo. Ikaniuma sana moyoni, nikasema lakini mume wangu akiwepo tutatafuta mtoto mwingine. And then nikaanza kufikiria wazo lingine, ina maana biashara nikitokea naumwa au nini siwezi kufanya chochote tena. And then I looked at my husband and said, because he's very smart and he's hard working, he will support me. Hatutalala na njaa.
And then 3 months later, everything changed. The story changed. Now my husband didn't want to do anything with me, and plus many other things was happening. So for me, that it disturbed it sort of took out my voice. Ilinifanya nipitie changamoto kubwa ambayo zilinipeleka mpaka tukafika kwenye divorce, nikaanza kuingia mahakamani, dawati za jinsia, si vitu gani. Yani changamoto, it was not a smooth divorce, it was really bad. But it sort of took my confidence, as a person, as a woman, as a mother. Nilinyang'anywa mtoto, custody ya mtoto alipewa yeye na nini. Kwa hiyo nikapoteza kumbukumbu ya mimi nilikuwa ni nani kabla ya ndoa, kabla ya nini, nikaanza kupambana na yale ambayo nilikuwa nayaona usoni kwangu. I was afraid of meeting people because I felt like the whole world is aware of what I was going through, and maybe many people are laughing at me. So nikawa sina ujasiri tena. My business was not doing well. I was working. I decided to shut down my business ili nipate kutulia, nijue nini mbele kitatokea. Kwa hiyo katika kipindi hicho ninajifananisha na wanawake wengi ambao wanapitia changamoto za maisha, alafu wanasahau ubora wao ambao Mungu aliwaumba nao. So kitabu kinagusa maisha yangu na kinaenda kwa flashback, showing that nikiwa mdogo nimekuwa ni mtu wa kuthubutu na nililelewa kwenye mazingira ya uthubutu. My role model is my father, who he owned a huge factory. Zamani ilikuwa ni textile base ya serikali, lakini during the privatization he started running the factory himself, alinunua. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza wakati nakuwa namuona baba ana kampuni, ana wafanyakazi, wana report kwake, nikasema siku moja na mimi nitakuwa na kampuni yangu, you know. And that's what fueled me into starting having my company. Well, I was at the age of 22 or 21, nikaregister kampuni na nilifanya kidogo Coca-Cola, nikaona why not I employ myself. Yeah. Lakini so hapo kabla hujaenda mbali, yani nataka turudi nyuma tuongelee kidogo jinsi gani umemwongelea babako, umemtaja babako, yani kwamba ni role model wako. Kuna watu wengi wanaweza kusema wow, watu wengine wanafanikiwa maisha kwa sababu tayari kila kitu ni kama vile kiko set up for them. Umeelewa eh? Yani kama wewe babako ndo hivyo, labda alikuwa ameajiriwa kwenye kazi nzuri, akaweza kukinunua kile kiwanda wakati kilivyokuwa privatized. Na wewe ukawa unaona jinsi anapofanya kazi, anaemploy watu, anafanya hivi. Kwa hiyo ile ikakufanya wewe uweze kujifunza kutoka kwake, na labda umesoma shule nzuri, yani umekuwa na maisha mazuri. Kwa wale watu ambao wanakuwa lakini hawana fursa kama wewe ulizokuwa nazo, katika kupitia kitabu chako, je, kuna nini unaongelea where mtu anaweza kusema you know what, labda mimi sikuzaliwa kwenye nafasi kama Emelda aliozaliwa na wazazi kama waliozaliwa na Emelda, lakini I guess kwa vitu alivyoviongelea hata mimi naweza nikafanya. Yani wewe kwenye kitabu chako umegusaje hiyo kwa wale ambao labda maisha yao yatakuwa tu ni maisha ya kawaida ama wana maisha ya tabu, lakini wanatizamia huku juu? Okay, thank you Cynthia. You know, hata ukiwa spoon fed au umekuwa supported na familia, lakini kuna mwisho wa siku ni wewe peke yako. Unaweza kuwa umesaidiwa, lakini kama hauna kitu ndani cha kujiongeza kama wewe, utabaki tu pale pale nyumbani na wazazi wanakulea. Lakini kikubwa ni lazima uwe na uthubutu. Na nashukuru kwamba nimetokea kwenye familia, ilikuwa familia yenye upendo na yenye kusupport, ambao waliweza kusupport my dreams mpaka nikaziona zinakuja kweli. Lakini wasinge support hivyo kama nilikuwa sio mthubutu. Ni mimi nilithubutu kufanya, kwenda mbele, kujaribu, na ndipo nilipoona wazazi wanaona kumbe una talent, kumbe unataka kufanya hiki, na kunipa moyo. Na zaidi moyo, nilichopata msaada mkubwa ni encouragement that you can do it, go ahead and do it. Mimi nilikuwa na save na wekeza visenti vyangu, nafanya vitu ninavyofanya.
Lakini ukiwa na support family that tells you go ahead, do it, we are behind you, we are supporting you, ni kitu kikubwa sana kuliko ukawa umezungukwa na watu wanaokukatisha tamaa kwamba utafanya we nani kwani mpaka ufanye hivyo, umenielewa? Kwa hiyo kikubwa ni ile support system ambayo whether unaipata kutoka kwa familia yako, immediate family, lakini sometimes unaipata kwa marafiki, kwa jamaa, kwa ndugu, kwa kanisa. Watu wanakuamini na unajua kuna kitu unacho Mungu kakiweka kwako, unapigania hicho tu. Because before anything, everything, kwanza wewe ukijitazama ndani, unaweza ukawa pengine ni mpishi maarufu sana ambao unaweza ukapika kwa kampuni makubwa, ukapikia marais, ukafanya nini na ukapata hela nyingi, ukaendelea kimaisha. Pengine ni mshonaji mzuri, best designer you are, lakini kitu kimoja tu kinakuvunja moyo, unasahau hata ile kitu Mungu alikupa talent wapi. Unaona? Kwa hiyo the book speaks to those people that feels that they've lost themselves, but it talks to you about how to get yourself back, to forgive, because the most important thing is to forgive. Yani kusamehe. Kwanza unajisamehe wewe mwenyewe kwa yale ambayo umekubali kuyapitia na kuyabeba kwenye moyo, kwenye nini, unajisamehe, unasamehe yote aliyokukwaza, chochote. Na sometimes si mtu, lakini ni ulimwengu tu, unakuta unapigika, yani hujui hata nani kublame. Just forgive everything that imekufanya uwe kwenye hiyo sehemu. Halafu anza kumtafuta Mungu. Nilikuwa nataka nikuulize, kwa hiyo it sounds kwamba wakati unaandika hichi kitabu ulikuwa na a lot of reflection, yani unaangalia nyuma, ni more of like a memoir almost. It's a memoir. Kwa hiyo a lot of reflection, a lot of kujitambua we mwenyewe na jinsi unavyoendelea mbele. So swali kubwa ni kwamba would you utakubali kusema kwamba kwa hiyo sasa hivi wewe kitu chochote kilichokutokea, mtu yoyote alichokufanyia ubaya, kwa hiyo umesamehe? 100%. Na so okay, hakuna kitu kikubwa sana and very liberating than kusamehe. Ukishajisamehe, okay, nilidanganywa hapa, nilijidanganya hapa, nilidhani, then I'm sorry for being vulnerable, kwa kukubali kudanganywa, kwa nini, afu nakubaliana kwamba okay, sasa imetokea, lakini maisha siendelee. Afu kwa nini unabeba chuki, unamchukia mwenzio? Pengine hata yeye matatizo huwa yanakujaga, yanapotokea, lakini sometimes don't blame a person per se. Anaweza akawa naye alipatwa na aliyompata katika moyo wake, katika akili yake, naye akajikuta ameingia kukufanyia kitu ambacho si kizuri kwako. Kwa hiyo kusamehe kwangu kumenipa amani, kumejenga mahusiano yetu kama wazazi, tunaongea vizuri na namuombea, you know, na nimeona mabadiliko makubwa sana na amani kubwa sana, na mimi mwenyewe nimekuwa na peace because nimesamehe. Unadhania pia ile kwa sababu umeweza kujisamehe wewe mwenyewe na kumsamehe mwenzako na wengine yote aliyotokea, kama ulivyosema, saa nyingine wewe ndio unaweza kuwa mwenye matatizo, mwenzako ndio anaweza kuwa mwenye matatizo, wote mnaweza mkawa wenye matatizo, lakini pale ulivyoamua kujisamehe wewe mwenyewe kwenye makosa yako na kumsamehe mwenzako, je, unaona umeweza kukua zaidi hata kwenye mambo yako ya biashara? Umeweza kupata nguvu ya kurudi kwenye biashara, umeweza kupata nguvu ya kusimama, umeweza kupata nguvu. Na wakati unapitia hichi kipindi chote, ni ulikuwa unategemea pia marafiki, support ya marafiki ama support ya familia, ama kwa sababu kuna kipindi ambacho mimi ninaamini unaweza ukawa unapitia hii whole discovering yourself, so it looks like you went through the discoveries, you know, moment, a season, a phase. Wakati unapitia hiyo discovery phase, ulikuwa unafanya mwenyewe, yani ulikuwa peke yako, is an alone journey, ama ilikuwa ni ile nitakuwa involved sana? Unajua sisi kama wasichana tunapenda kuwa involved sana na marafiki zetu na familia zetu na watu tunawapenda karibu. Wewe ya kwako ilikuwaje safari yako hiyo? Self discovery. Self discovery for me,
it was both. There was a moment I had to be me and God. Nilikuwa nikisali balaa, nilikuwa nikisali, yani nikisikia tu maumivu kidogo naenda kusali kwanza kuomba Mungu anisamehe, ninajisamehe, naomba, nasoma Biblia mimi peke yangu, kujitafuta kwanza. Emelda, where did I go wrong with my God? You know, lakini nashukuru Mungu nilipata a very good support system. I call them my tribe, my people, ambao hata kwenye kitabu nimewaongelea marafiki ambao kwa namna moja au nyingine waliweza kunishika mkono. Kwa mfano, I have this one friend anaitwa Mwasha. I don't know if you know her. She's a woman of God. She's a public speaker, lakini ni mwanamke ambaye anampenda sana Mungu. Kwa hiyo alinishika mkono kwa kipindi fulani, akawa ananiita yeye. Alikuwa anafanyaga maombi nyumbani kwake, na alikuwa ana group ya DSOD brothers and sisters, so it was a group of like 10-15 people. Tulikuwa tunakutana kwake, tunaongelea Biblia, tunapika, tunakula, and it was fun. So that for a moment it was a healing for me, kwamba nijikuta na watu wengine wapya nimewajua, lakini ni watu ambao wanakuencourage, wanakuambia maneno ya Mungu, na nikaweza kufarijika sana. Lakini pia kuna marafiki zangu machizi wenzangu ambao wanakwambia lazima uwe nao wanakufurahisha nini, you know, so it's important to have friends who love you for real and who will be happy to hold your hand na kukusaidia, you know, whether it's financially or it's emotionally or just socially. So those friends you need. Na unajua mara nyingi saa nyingine ndo hapo siku unajua kishaingia kwenye matatizo ndo unajua kweli marafiki zako ni gani. Unajua hapo ndo unapopajua, lakini hiyo itakuwa story ya siku nyingine. So well, natumaini hii umefikia mahali ambapo ulikuwa unataka kufikia as far as the healing process. Na kwamba you know unajisikia amani katika moyo wako. Sasa ikija kwenye purpose kwenye kitabu chako, kwa sababu tumeongelea dream yako, tumeongelea goal lako, na sasa tuko kwenye purpose kwenye hichi kitabu. Kwa hiyo purpose tunaongelea nini? Haswa watu wapate nini haswa? Okay. Purpose ni watu when I said finding my voice, ni kujitafuta, kujipata. Watu waweze kujielewa, waelewe ni nini kusudi lao kwa kuwepo hapa duniani, kwa sababu uwepo wa kila mtu, hakuna mtu aliyokuwa duniani kwa bahati mbaya. Kila mtu Mungu amemleta hapa duniani kwa kusudi, na kusudi ni kwamba fanya kitu ambacho unaacha legacy. Hata ukiondoka wanasema jamani, alikuwepo fulani alifanya haya na haya. Unagusa mioyo ya watu, unagusa maisha ya watu. Kwa hiyo na hicho ni kikubwa sana, na ndio lengo langu haswa, kwamba watu waweze kufikia kusudi lao la kuwepo hapa duniani. Be it if you are supposed to be a teacher, then be a great teacher that the world will talk about. Kama ukiwa ni mama, kusudi lako likuja uwe mama mlezi bora, uwe mama bora, ama uwe baba bora, ama uwe mjasiriamali bora, ili watu waseme, wakuongelee, ufanye vitu vikubwa, waguse maisha ya watu. Kwa hiyo kikubwa ni hicho ambacho ndio kusudi kubwa, kwamba watu wasija wakapotea kwa kutokana na mapito ya dunia, changamoto tunazozipata zikakutoa kwenye kusudi ambalo Mungu alikuumba nalo. Na ndio maana kitabu changu there's a lot of Bible quotes, so I'm talking about especially God and how God can help you kufikia kusudi lako, kwa sababu yeye ndio the maker and the creator. So at the end of the day you need to align, whether wewe ni Muislamu au ni Mkristo au Buddhist, ama unamwabudu Mungu wako wa aina gani, lakini rudi kwenye core and then anza kujitafuta kutoka pale. Lazima utapata peace, and lazima utapata mwanga ambao utakupeleka kwenye kile ambacho unatakiwa kukifanya, and that's the kusudi la kitabu. Okay. Kwa hiyo kwanza nataka kusema hongera sana kwa kukiandika kwa mfumo huo. Yani inaelekea umekiandika where yani unamchukua msomaji from one stage to another, going through it all mpaka mwishoni, ambapo where you find God
na everything blossoms. And here you are. So nilitaka nikuulize, ulikuwa umeongelea kwamba mnafanya mambo mbalimbali na shirika moja ambalo liko huku Marekani ili kuweza mnafanya kazi na wafanyabiashara wadogo. Yeah. Jasiriamali. Ni wanawake tu ama na wanaume? Ni wanawake tu. Na mtu yote anaweza ka show up just because wana biashara ndogo. Mimi nina duka Kariakoo. Mfano mimi ni mfanyabiashara mdogo, nina duka langu Kariakoo, na kitaka kuja inakuwaje? Ama inatakiwa iwe ni watu ambao wako kwenye biashara za aina fulani tu? Yani inakuwaje processing? So kikubwa tunataka kwanza kuwajengea uwezo wanawake wajasiriamali wadogo kwanza kujifunza kutoka kwa wajasiriamali wengine wamefanyaje mpaka wamekuwa wakubwa, wanafanya biashara kubwa. Lakini pia tunashirikiana especially kipindi cha mwezi wa 3 na sometimes we do in November, tunatangaza. Na kuna fee ndogo ambayo tunaiweka, ambayo mwanamke yoyote whether awe ni mjasiriamali pase au ameajiriwa lakini ana kiu ya siku moja kusimama kama yeye kufanya biashara, so wanawake wote wanapata access ya kuja. Na events zetu tumekuwa tukipata wanawake kuanzia 100, 150 mpaka 200 kwenye hii semina ya siku nzima, ambapo tunakuwa tuna mada tumeandaa. Kuna wanawake ambao tumewaomba waje wa share kwenye mada, wana share their stories, na financial institutions also wanakuwa pale, wana desk yao. Women, whether they need finance, they can also get information directly from the banks themselves or these financial institutions. Now sometimes tunaweka opportunity pia kwa wanawake ku showcase their businesses. Kwa hiyo wanakuwa wana buy booth, wanaweka vitu vyao. Lakini program zetu zinaanza na mentoring walk, ambapo kuna asubuhi wanawake wanatembea. It's not so far, lakini ni aina moja ya kuwafanya wanawake wa connect na wanawake wengine na viongozi na watu mbalimbali ambao wanakuja, labda pengine inakuwa ni mara yake ya kwanza kupata nafasi ya kuonana naye, ama umekuwa ukimtafuta unamkosa, lakini with these opportunities then they are able to connect, to meet, to talk. Wakati mnafanya matamasha, wakati wa hii process nzima ya kufanya hii mikutano, je, hii mikutano inakuaga kwa lugha gani? Ni kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili? Na sababu nauliza hivi, unajua saa nyingine lugha ndio inaotufanya tuogope kwenda mahali. Na sasa hivi kwenye nchi yetu sisi tuna hivyo Kiingereza, wengine wanaongea Kiswahili, wengine wanaongea Kiswanglish, kama sisi hapa tayari tunaongea Kiswanglish. Yeah. Kwa hiyo mkiwa mnafanya hii mikutano, vigezo gani mnakuwa mnaangalia ili kuweza kumfikia hata yule mfanyabiashara mdogo kabisa ambaye labda Kiingereza si lugha yaani haielewi vizuri? Okay. Mara nyingi programs zetu, events zetu huwa zinakuaga Kiswanglish zaidi. Na nimeshapata maoni kutoka kwa watu wengine kwamba perhaps we need to focus on Kiswahili per se. However, kama unapojua biashara huwa mara nyingi unapokuwa unajikuta unatoka nje ya boda zako, unatoka unaenda Rwanda, unaenda Kongo, unaenda nje ya nchi Marekani na nini katika ujasiriamali huo. Sasa bado mimi nina imani kwamba watu wasiwe confined in one language. Watu wawe exposed to different languages that you can cross borders and yet learn, at least ukienda usipotee ukashindwa kuongea na watu wengine. Kwa hiyo mara nyingi sisi huwa tunafanya Kiingereza, lakini kuna Kiswahili kingi sana kama hivi tunaongea, lakini people they would maybe talk in English and fafanua Kiswahili, au mtu moderator akawa anaongea Kiswahili aka introduce viongozi wanaoongea na wao wakaja na speech zao za Kiingereza, ama wakaongea wakamix English and Kiswahili. So on language tumekuwa tukifanya both. Let's talk about the fun part. So wewe kama Emelda, kwanza niliona ulikuwa uko kwenye Choice Awards, Consumer Choice Awards. Tell us a little bit about that. Ilikuwa ni nini haswa?
So Consumer Choice Award is an event ambayo inatokaga kila mwaka. Ni makampuni, watu wana vote for the best company, best services of the year and stuff like that. Mimi nilishirikiana na the founder of Consumer Choice Awards kwa ajili nilimtengenezea jarida la Consumer Choice Awards. And obviously nikipataga mialiko, Cynthia, I go all out. Okay. I go to dress, I'm going to salon, I'm putting extra lashes, do my nails. Nilikuwa umependeza sana. So I was like, oh my God. I was dressed by Jado. There's a lady who I'll take you there to her studios. She makes good dresses, especially these for the ladies with bodies, you know. I'm not a skinny person, so at least we need our bodies to look good. Yeah. So that was Consumer Choice Award. But I want to tell women, whether you're 40 or over 40 or 50, 60, age is just mental thing. Tunajua miaka inaenda, lakini unaweza ukawa una miaka 50, mtu akikuona akasema mbona una miaka 30 na unajua nasubiri hiyo siku ifike. Ni vile unapojichukulia. Ukijichukulia mzee utaonekana mzee. Unajichukulia vipi? Do your nails. Wear high heels if you can, unless kama doctor amekwambia utapata tatizo au una matatizo, then wear your flat shoes. Lakini kama unaweza kupiga high heel yako, ukavaa mini dress chako, ukafanya mtoko, you know, inapendeza. Inapendeza. Wanawake tujipende, tusijiachie. Yeah, I love that. No, nadhani ni muhimu sana kujikumbusha kama wanawake na kukumbushana kama wanawake kwamba ukishakuwa mama haimaanishi kwamba basi wendo kila saa uko kwenye dera, wendo kila saa, yani ile umekaa tu. Yani saa nyingine hebu ipampam, hata mwanamume akiingia hapo ndani anasema akiingia jamani kioko pia. Maana sasa kufikisha hii miaka ya 40 kwenda juu, yani mtu unaanza kujiona kama vile muda umeenda. So I love that. So no, kama hivyo nimefurahi sana kuongea na wewe. So kuwaje, tutapata kopi ya Kiswahili ama ndio hivyo inabidi tujifunze Kiingereza ama tukazane hivyo hivyo kusoma na tutaweza kuelewa? Unajua Cynthia, just today I was talking to someone about it. Nimeshapata contacts za watu ambao wanaweza waka translate and help me to write the Swahili version of this book. So ninatarajia kutoa kitabu kingine cha Kiswahili kwa wale ambao hawataweza kusoma Kiingereza. Lakini muda mwingi hata gazete la Bang nilifanya kwa Kiingereza, nilikuwa nikifikiria cross borders. How do I push my publication ionekane iko Nairobi, ionekane iko South Africa, ionekane isomwe Marekani? Kwa hiyo dhumuni la mimi kuiandika kwa lugha ya Kiingereza ni kwa sababu nimekuwa nimetaka kitabu changu kiende mbali zaidi ya borders za Tanzania. Lakini nawafikiria wa Tanzania ambao wanawake kama mimi wamepitia changamoto kama zangu na wanataka kujifunza kwa mimi nilifanyaje, na ndipo nitatayarisha ya Kiswahili ili wao pia waweze kupata nilichokiandika kwenye hii kitabu. About that, I love what you do. I hope I will do something beautiful like what you collaborate. Yeah. Na pia nitapenda kuwa naongea na wanawake wajasiriamali, wanawake kwa sababu you know, wanawake tuna challenge zinafanana. Sometimes our biggest challenge is to balance, to have a work-life balance. How to become the best mother you can be, best wife you can be, at the same best business person you can be. Mara nyingi unakuta unafocus sana kwenye biashara huku unapoteza ile balance. Watoto wanakuwa kivyao, wanakuwa wakati mwingine watoto wanaharibikiwa na kilio kikubwa kwa wazazi. Wakati mwingine unakuta ndoa inakushinda make mume hakuoni nyumbani, kwa hiyo naye anaanza kutafuta wengine. So to balance the work and life is also a challenge, lakini kuna uwezekano kwamba tunaweza siku moja tukafikia at a balanced level and having the supportive partners tukaweza kuachieve everything. Wengine hivi vitu unavyoviongelea anaweza kukwambia haya ni mambo ya nje, traditions za watu wengine, si tradition ya Mwafrika. Wewe unalionaje hilo? Kwa sababu utakutana na watu watakaosema hivyo.
Ni kweli, lakini maisha yanabadilika sasa hivi. Dunia imekuwa ni it's a very like what's the right word to say? Dunia imekuwa, it's very global, that whatever is happening in America, you find it happening in Tanzania and different other places. So our cultures, culture zetu zinakuwa influenced na what is happening in other places. Sasa hivi wanawake Tanzania ama ulimwenguni kote, unakuta wanawake ndio wapambanaji wakubwa. Tena kwa Tanzania watu wamekuwa wakiongea sasa kwamba jamani, tuwa empower wanaume sasa, kwa sababu wanawake wamekuwa more empowered. Na kwa sababu maisha ya zamani ilikuwa ukiolewa unakaa nyumbani kulea watoto, kuwa mke bora, kumpikia mumeo. Lakini sasa hivi maisha yamekuwa magumu. Hata mume anataka msaada. Kwa hiyo mke yuko kwenye vikoba, anapambana na yeye kufanya kwamba waweze kuwa na maisha mazuri, kusomesha watoto, kujenga, kusafiri, kufanya nini. Inahitaji both men and women to work together na kusapotiana. Lakini kikubwa si kuwasaidia wanawake waweze kujitambua na kupambana na kusimama kama wao. Changamoto inakuja pale ambapo aidha mwanamke unapambana sana alafu unasahau ile kazi yako ya kwamba wewe ni mama, wewe ni mke, na unatakiwa una majukumu yako kama mama na kama mke, na unabidi usimame. That's the challenge. Lakini unapojitambua kama wewe ni mama, then najua you cannot do everything 100%. Kunakuwa kuna support system. Aidha unakuwa una wafanya kazi ama familia ama ndugu ama mumeo ambaye unajua kabisa hapa sipo, lakini yupo mtu fulani ambaye watoto wakirudi wanakuta kuna mtu nyumbani. Yaani kuna utaratibu lazima kama mama umejiwekea, unajua nyumba yako inaendaje. I really like jinsi ulivyosema hiyo. Ulivyosema kuna utaratibu lazima mama ujiwekee, kwa sababu mara nyingi na nasema hivi kwa sababu nimeshasikia wanaume wanasema wanawake wanaenda wanahangaika huko nje ni vizuri, lakini unajua ile mwanamke ni ya mwanamke, ya mwanaume ni ya mwanamke na mwanaume na mwanamke na vitu vingi ninavyosikia kutoka kwa wanaume ni kwamba mwanamke akishapata nafasi, mwanamke akishapata hela, mwanamke akishapata sauti, basi mbali anasahau majukumu yake kama mama. Ndio maana nasema napenda ulivyoiweka hiyo kwamba kama mama lazima bado ujue nafasi yako nyumbani. Yeah, and that's a very recipe for a successful family. Mama kujitambua na kujua nafasi yake. At the same time baba pia anapaswa kujitambua na kujua nafasi yake kama baba. Pia ni muhimu kumsupport mke wake kwenye maono, malengo, ili waweze kufikia sehemu ambao wamejipangia kufika. Changamoto moja ambayo nimeiona na nilikuwa nikitaka kuiongelea sana ni pale wanawake tunajisahau kwamba sometimes kutokana na majukumu yetu unasahau kujikea wewe kama mama au kama wewe kama person kama Emelda. Unaanza kujisahau ni mama Gabriela, ni mke wa fulani, alafu unajisahau kabisa, unajipotezea, unaishia kwamba yani pambana na hii nafasi nyingine ambayo umeivaa kama mama na kama mke and then changamoto ikitokea, divorce or anything, unaanza kujitafuta kwa sababu ulishajisahau, ukujipa kabisa muda wa kujijali, kujua what makes you happy. Yani wewe uliona familia ndio kila kitu, mume ndio kila kitu nini, ukajifikiria hapo. Sasa endapo kuna mabadiliko kidogo, divorce ama death of the partner, ndio unajikuta ndio wale wa mama ambao yani kabisa sasa hawawezi tena, wanaanguka chini, hawajui naendeleaje, kwa sababu alishajiona kwamba ni mke wa fulani au ni mama fulani, akajisahau yeye kama yeye personally, nourish themselves, to strengthen their inner self. Kwamba ni kutokana na culture zetu. Unajua sisi ile ukishaolewa, wewe mbona kila leo unazunguka huko, mbona wewe kila leo ni hivi, huyo mume uko nyumbani unamuona ama umeshanifahamu Kwa hiyo tunakuwa pia na yale maneno mengi unasikia kutoka kwa maanti, kutoka kwa mabibi, kutoka kwa nani, kutoka kwa mama, kwamba wewe unatakiwa uwe kwanza kwa mume wako ili uonekane, yani wewe ndo picha ya familia yako. Kuna mume lakini mama ndo picha ya familia nzima. Kwa hiyo kunakuwa na ile pressure fulani kwa mwanamke, na nadhani ndo maana rahisi saa nyingine wanawake unajua tunajisahau.
We take pride in that, which is good. It's a good thing. Lakini I really nimependa sana ulichosema kwamba kujikumbuka, kujifahamu, kujitambua kwanza wewe. Unaendelea kushikilia nafasi yako pia kwenye familia. Emelda, furahi sana tumeweza kuongea. Nashukuru sana kwa kuweza kushare na sisi. Yaani safari nzima ya mpaka wewe kukiandika hichi kitabu. So, kama mtu anataka kukinunua kitabu chako, wapi wataweza kukipata? Okay. So kwanza kabisa nina furaha kwamba kuanzia jana kipo Amazon. So wherever you are in the world, you can order through Amazon. And at Tanzania tumeanza tu kufanya distribution. I'm still looking out for makampuni au watu distributors kama reach out to me wanahitaji kitabu nitawapatia. Lakini supply kwenye bookstores mbalimbali za Dar es Salaam. I've only started in Dar es Salaam. Bado sijaenda mikoani. Social media yangu utaona details za bookstores ambazo supply. Okay.